so njala muntagingira Winnie Dolo njala muntagingira balwa NRM bonna n'abafere baayo n'omumpe mbiyose tubasira mutano wa kalejizi muteeke muno bonna mbagala wano so njagala tandika bulungi nnyo ngamba gambe kuntagingira abantu Juan muntagingira Charles Peter Mayiga Kaloli Wasanya muntagingira Tandikano Kiza Besije njala muntagingira abantu wano Wamanga Museveni kenyini Charles Peter Mayiga Kasibante Moses Latif Sebagala Sebugwawi Joyce Sulaiman Chidandara ne namboze beti bakirekene mutaginge ne Tandikano Kiza Besije mutereko njala muntagingira wese utabasira mutano wa Karechezi muntagingira niyo mulala wano let me see wano benjagala muntagingira ku video eno njala muntagingira Abel Kandiho Salim Sare Muhozi Kanyirugaba Sabiti Muzeyi ne Mujira mubantagingira wa Chief Justice as a must kubanga yokuza information jengendo power so muntagingira njala muntagingira President of February Kyagulanyi Center muntagingira ne former President Museveni ndowooza njagala kutandika n'ekigula luggi tutandike program bulungi nnyo kantandike n'ekigula luggi ya ndowooza kantandike n'ekigula luggi ku program eno ya leero tutandike n'ekigula luggi njagala muntagingira abantu be mbasabye tulyoke tutandike n'ekigula luggi bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso ku kigula luggi ky'olwa leero njala tutandika bwe nti nzize mbagamba omusajja gwe tudiringa naye mu mpembe Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutano wa Kalechezi ebbanga lyonna ye mukulembeze abadde yeesiba akakookolo otuloozesa nti talaba naye ng'ate ebintu byabikola mu ngeri ey'okubuzaabuza n'okubuzaabuza abantu obutategeera biki byakola kitwalidde n'ebbanga ddene nnyo abamagulu meeru okuzuula ebikolwa by'omumpembe Yoseri Tabasira mutano wa Kalechezi wepo naffe bannayuganda okumanya ebikola bituufu eby'omumpembe Yoseri Tabasira mutano wa Kalechezi byakola mpaka abantu bavudde ne bajja n'abatandika okuwa information kuba tekibadde kyangu mu Uganda okufulumya information okujibulya bannayuganda nabo gitegeera kye kigenda maaso mu Uganda mpaka ffe tuze ntubagamba nti kimala tulina obbabulira information ine mulyoke mugitegeere bulungi so no nange kwenyongereza amaanyi agange n'engalabi yange eno okubabulira information eno mwalabye jjo amawulire agaali gasaasaanya ku social media nga bakutte baganda baffe Entebbe babawambira babatwala poliisi nevaayo neyogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale za former president wa Uganda Yoseri Tabasira mutano wa Kalechezi ng'egamba nti abantu be yakutte nti babadde batebereza okuba oba benyigidde mu bikolwa eby'okusuula ebibaluwa ebitiisatiisa security ya Uganda mu bitundu by'Entebbe nga bibaluwa ebigambibwa nti basudde ebibaluwa muli bibaluwa ebiga nti bagenda kulumba police headquarters ne barracks z'amagye mu bitundu by'Entebbe mujjukire Koke mabega nabagamba nti poliisi kennyini n'amagye ne Museveni bagenda kukola ebintu bino nga basuula ebibaluwa bino okutiisatiisa bannayuganda nga badde bakola ebibaluwa ebibasuula eby'okutemaatema abantu n'ebijambiya bye bikola bye bimuwa tinadde bagambye nti bagenda kulumba barracks ne poliisi mu Uganda yonna bano balose nti abayekera bakola ki bebalumbye eggwanga kumbe Museveni kennyini n'abayaaye be kati ate Bob kennyini beerabira bagamba nti ate abannuupo bye baakutte bawandiisa epapula bino ne babisuula ku barracks ne babisuula ku poliisi nga batiisatiisa okulumba njagala muyige ekintu kimu Museveni ebintu byabadde akola ebbanga lyonna ono kati bamuyita Museveni ebintu byabadde akola kati ebbanga lyonna babiyita history tebikyatiisa bantu kubanga tumanyi ebikola byabadde akola bino bintu asobola okwekolera ebbaluwa n'agyeddiramu n'agisayininga n'agituusa n'egiraga n'akomawo kati ebibaluwa byonna bigenda okusuulibwa mu Kampala mu Kono Wakiso nga byekuusa ku kulumba poliisi oba okulumba amagye ebibaluwa byennyini NRM ne gavumenti y'omumpembe Yoseri Tabasira mutano wa Kalechezi nga bakozesa ebitongole by'okwerinda be basudde ebibaluwa ebyo bagenda obisula nga baagala kukwatirako abawagizi ba NUP bonna kubanga mission yaabwe nnene nnyo eri emabega y'ekintu kino so buli omulaba nti bazze kukwata bagati mwasudde ebibaluwa mumanye nti gavumenti kennyini egenda obbakwata ebibaluwa teyawulira biwandiise bo kennyini babiwandiikidde ne babisuula bekiro kitwala omunaku ekyo nkivuddeko ngenze ku kirala olunaku lwa jjo ennaku okutandika ne wiiki eno yennyini mumpembe Yoseri Tabasira mutano wa Kalechezi bamugobye Somalia era akyasomba amagye ge n'ebyokulwanyisa ebiyingira naye ate mu kko erimu saagala babuzeebuze Museveni okuva lwe twategeera nti abadde adiringa n'ensi endala ezaaba musibira mu bbwa okuli China okuli n'eggwanga era North Korea abantu abasinga mbalimu nti bintu byatandise kati bintu byatandika dde emyaka nga 10 plus emabega nga Museveni adiringa n'abantu bano olw'ensonga nti abazungu batandika omukolako kunoonyereza mu bintu bye byabadde akola nga byakiyaye
abazungu ne basala batandika omusalako obuyambi mpola mpola. Mpozi ffe tugenze otuteeka omunnyo mu kiwundu okubategeeza nti Museveni akolagana abampembe bano nga abantu amulowooza nti batulimba oba mboozi z'amaluwa oba kino ekigenza okusooka ate munnaye ng'emboozi tubagamba ntuufu. Nze nno bulijjo nkola video ne bagamba sijja kuvuma muntu wadde okunenya omuntu yenna olw'ensonga nti babateeka nnyo mubutamanya ne mutategeera information etambula etya na biki bitambula bitya. Muno basibira mu butamanya ne babanga information buli gye mulaba mulaba nti ntuufu kumbe yakiyaye. Tujja kunenya nnyo abakulembeze baffe naddala abakiise ba parliament okuba nti badde mu parliament nga nabo bazibe b'amaaso basayininga endalo ze batamanyi basayininga endagaano ze batamanyi okuba nti gavumenti ebadde etuuse okuba nti ekola ebintu bino byonna n'okuteeka Uganda mu katyabaga nga tebamanyi nti omukulembeze gwe balina si munnayuganda kwekkola obuvuyo buno bwonna. So njala bategeeza n'olunaku lwa jjo ekiro kyonna ebyokulwanyisa ebitamanyikiddwa muwendo bungi bwabyo bwayingiziddwa mu ggwanga lya Uganda nga biyita ku nsalo ey'emutukula ku ggwanga oba ku ludda olw'e Tanzania. Mu bino drone zange zasobodde okubalako trailer oba zimagulu 10 zikululana ezisukka mu 150 nga zeetisse emmundu empya n'enkadde okuli ennyimpi empanvuyirivu na zonna eziba zeetaagisa kuno kwabadde n'ezimajegere zitanka ezitamanyikiddwa modo yaazo naye ng'okusinziira ku info eyampeereddwa drone zange emmundu zino ziva mu ggwanga erya North Korea wepo n'eggwanga ery'Abachina. Naye ffe gye twagala okunenya be bakulembeze abaliraanye eggwanga Uganda okuba nti beenyigidde mu kikolwa ekyokuleka omumpembe ono ayingize ebyokulwanyisa bino nga tebamubuuza biraga luddawa bigenda kukola mulimu ki kubanga Uganda ggwanga tto eritanadde ssente ezisobola okulabirira amagye ne banga babakkiriza okuyingiza ebyokulwanyisa ebyo. Okuva jjo tanka omusajja tutonolya engambye nti okuva jjo baakabala trailer eziwera 150 nga ziyingiza ebyokulwanyisa mu ggwanga erya Uganda. N'olwaleero emisana ga leero era Steve kye kimu tanka eziyingiziddwa mu ggwanga wepo n'emmundu n'ebyokulwanyisa ebisubiddwa mu matundubaali mpitirivu nnyo ebitamanyikiddwa muwendo. So ne neebuuza Uganda twabaaki ekigendera kyaffe ekikulu kyakulaakulanya ggwanga oba kyakugula byakulwanyisa bizisa byalo mu Uganda? Tetulina malwaliro, tetulina masannyalaze, abantu baavu, ekonomi enfu, tugula byakulwanyisa. Ne neebuuza Uganda tulwana naani at the moment? Tulwana naani ekikuguzisa ebyokulwanyisa obistookinge mu Uganda okuggyako nga abigula olina akazoole ku mutwe oba olina windows oba olina obutuli ku mutwe olina obumooli ku mutwe buno bwekajjansi nga gwe ndowoozayo n'entegeerayo Yusente Bahabulwa mutabani wa Kalekezi former president nga gwe ekintu ky'omanyi kyokka kyakulwanyisa naggula mundu kutta bannayuganda kyokka ky'omanyi. Emmundu nno ziyingire n'olwaleero era bwe nva ku vidiyo eno ngenda kuteekayo vidiyo ezo nziteekeyo nzibalage n'ebifaananyi ebikakasa nti ebyokulwanyisa mu Uganda byayingidde biyitivu naye nga biva mu ggwanga erya North Korea wepo ne China. Vidiyo eno yolwaleero njagala gikola naye nga njagala gikwasaganya nga ngiweereza bannayuganda mwenna nga sisosoddemu owagira kibiina kya NOP, owagira kibiina kya NRM, owagira DP, owagira UPC, owagira Jema oba owagira Uganda Federal Alliance. Tulina ebintu bye tulina okwetegereza mu ggwanga Uganda. Ng'oggyeko okuba nti eggwanga Uganda abasinga obungi mbadde mulabanga ekintu ekiryawo ekyokuzanyisa ggwanga ddambe lyetongodde. Naye nga temumanyi kye bayita economy, temumanyi kye bayita byabufuzi, mulowooza ebyobufuzi genda kulonda n'odda ewaka n'otuula. Ebyobufuzi no bikwatako kumanya ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ekiseera kyonna. Bwe mbadde mwesulayo gwe naggamba nga temulowooza nti ensi eyinza okuba nti ejja kutegera kyemukola oba kye bakola. We twongerera kati Uganda eyolekedde okuba nti oba oli wa NRM, oba oli wa DP, oba oli wa UPC, oba oli wa NUP, mwolekedde kye tuyita international ban and sanctions. Politically, economically. Uganda ng'eggwanga nga tebawuddemu tebagenda kusiba Museveni bagenda kusibaani. Twolekedde kye tuyita international political ban, international economical ban. Kino tekigenda kutaliza oba owagira NRM, owagira NUP, oba walonda Museveni watu wamulonda. Olw'ebikolwa bya gavumenti y'omumpembe Yosente Wasuna Mutono wa Kalekezi ne bajje ne banne b'emagye bitya. Kasita wenyigira mu mazina g'enkima nga toli nkima kitegeeza ogenda fuuka naawe enkima. Era ebizibu bigenda okuva mu mazina ago ogenda bimanya. Museveni oba eyaliko omukulembeze w'eggwanga ya Uganda Yosente Wasuna Mutono wa Kalekezi akyalemedde mu State House nga ndiwulira. Alina emisango gye yazza n'agikweka mpaka tugizudde kigivumbudde okuvumbulamu kumanyi.
essaawa zino wetwogerera omumpembe ono akolagana amawanga agagobebwa mu bukiiko bwonna obutwala ensi yonna kye tuyita UN omuli North Korea n'ensi endala zakolagana nazo. Kuno teyakomye okutandika okuweesa ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa katale k'ensi yonna ebyobulamu bw'abantu kye tuyita nuclear weapons ng'azikola okusinziira ekannakasongola wepo ne ku bizinga eby'essese. Jjukira ebizinga bino eby'essese bibadde kyakulwanyisa kyamaanyi eri Yoseri Mutabazi wakali olw'ensonga nti baakolera projects nnyingi nnyo nga tezimanyikiddwa mpaka lwe twazizudde ne batandika ozisaasaanya. Kino nno kizze programu eno okutandika okuba exposinga zinabo exposinga dda abantu abamuga Lumbuye alabika propaganda naye propaganda avuddeyo nga mutuufu. So buli muntu yenna yanvuma Mukama akulabe kubanga weerabisa wekka. Kino nno kitandise okulabikira ku mitimbagano gy'ensi yonna eminene gamba nga TRECN, CNN, BBC ne TV zonna ez'omu Europe zitandise okulaga series no ez'obuvuyo buno Museveni bwakola. Ensi yonna kasita ekola ekyokulwanyisa kye bayita nuclear weapon kubanga ekyokulwanyisa ekibirako obutwa obusobola okusaanyawo ensi nga bakubye ekizuka kimu Uganda ffenna tetusigala. So nno Uganda oba Museveni eyeriko omukulembeze w'eggwanga Museveni yenyigidde mu kikolwa ekyokukola ebyokulwanyisa eby'ekika kino. Kino kizire kyeki kino kigenda tuviirako kye tuyita economic sanctions, political sanctions, whereby nti Munnayuganda gwali eyo gwalowooza nti walonda Museveni oba walonda NRM tewalonda gavumenti, walonda bayeekera, walonda bannakyemalira abaaso mu buto bwa Kitira Mussolini okuba nti balina okufuga Uganda ebintu balina gifugamu nga byebyo. Njagala obbabikira Bannayuganda nti okutandika n'olwaleero tuli mu nkola gye bayita enfuga eyaki mu nfuga gye bayita ey'abasibira mu bbwa nga n'okulonda kugenda kuva officially nga Yoseri Tebamulinze kizine family bafuga Uganda nga bajaagadde oba oyagala oba toyagala bo bagenda otutwala. Kati ensi zonna zimaze okutegeera ni Museveni alina ebyokulwanyisa ebyobutwa. Kigenda tuviirako kitya? Kigenda tuviirako nti economy yaffe egenda kufa to the extent nti inflation oba okunabuka kw'ensimbi kugenda kweyongera kutya nti gw'abadde agula ekikopo ky'amata ng'okigula siringisi 1,500 oba 2,000 otuuse okigula omutwalo gw'ensimbi. Gw'abadde asuubula katale k'ensi yonna ng'otwala $10 n'okuwamu 3,660 otuuse okukwata emitwalo 5 sinda kindi emitwalo 7 ogule $10 olyoka ogenda e China okusuubula oba ogenda e Kenya. Ekyo mukirinde. Tutuuse ku stage nti bagenda kugamba ensi zonna ezituliraanye Kenya, Tanzania obutaddamu okukolagana na ggwanga lya Uganda kiba kitegeeza ensalo ezibadde ziyingiza ebyamaguzi okuva e Kenya zigenda kuggalwawo. Singa sanction zizze, I repeat this, singa sanction ezo zinaaluma bagenda kuggala border zonna okuyitibwa eya Tanzania eyingiza ebintu bagiggale, bajja kuggala Kenya bagiggale nga tekyali kintu kiva mu nsi zonna kuyingira Uganda. Kitegeeza ki? Eggwanga eryaffe jjukira liri masekati ga Africa nga batusibirayo batwesibirayo Katonda bwatu byatutonda. Tuli landlocked, tuli wakati w'ensi, tetulina mugguukiriro gwa nnyanja nene kwe tuleetera bintu. Tuli landlocked, ennyanja gye tuteekako e Victoria. Kati singa sanction zinaatuuka nga UN ezitaddeko na America ekolagana buli nsi yonna ejja kugamba Bugambi Kenya nti ye bw'oba okolagana ne Uganda nawe tugenda kussaako sanctions. Kati tugambye toddamu kukkiriza byamaguzi byonna biva mu Kenya biyingira Uganda awo baggalewo. Bagambe Tanzania toddamu kukkiriza kintu kyonna kiva ku mwalo Dar es Salaam oba kiva Tanzania nga kiyingira Uganda baggalewo. Bagambe Rwanda, bagambe South Sudan, bagamba tusigale nga tuli mu katuwetu wakati nga tulina kye tugenda kukola. Bajja ku embassy zisinga obungi zigenda kuva mu Uganda zigende. Mugenda kujjawa visa. Bagenda kuddira ebyobugagga bya Uganda byonna ebiri mu nsi babiggalire omuli ssente enkalu n'eggolodi wabagyali baziggale. Kitegeeza ki? Tugenda mu kattu mwe temutamanyi. Buli ali yawoza simanyizi mu Museveni abeera simanyizi. Tugenda mu economic sanctions ne political sanctions whereby nti buli muntu abadde asigadde mu Uganda tunafuluma Uganda tojja kugifuluma ate mujja gibeeramu mubeere mu mbeera embi ng'ogenda ogula omugazi kikwetaagisa emitwalo 10 egya Uganda. Ogenda ofuna $10 kijja kwetaagisa emitwalo 5 ku nsavu ogenda ofuna $10 singa banatuteekako sanctions essaawa yonna eziri mu kujja. Nkyali ku kigula luggi video tennaba njala mutagenda Robert Kyagulanyi Center musigenda kulwa ku kigula njala bayisamu wangu ba kukipayo tugende maaso. Ekita sanctions nga nkimaze ngenda ku Bannayuganda mwenna. Njagala kubaza Bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Bungereza abakoze ekikolwa ekitali kya butiitiizi okuŋŋaanya ebifaananyi bya bannaffe bonna abattiddwa mu struggle muno ne mbituwala ku embassy ya Uganda ne mbitimbayo. Mwe bali nnyo bali edda temujjangu okwo buli ekibaddemu big up.
kati guno gwe mulundi gwe twagala okukola okuddamu okukola ekintu kino buli muntu yena mu nsi yonna gy'olinga omanyi embassy ya Uganda mukuŋŋaanye ebifaananyi ebyo mubitwale mubiteeke ku embassy za Uganda zonna mubitwale ku UN headquarters mubitwale mutandike okwekalakaasa nga mulaga buli kimu Museveni kyakoze okutta abantu massively mukikole kubanga bakikoze bungereza yabadde example ba trend buli omu njagala kubasaba buli omu tandika okukola ekintu ekyo muddamu okwekalakaasa mufune ebifaananyi ebyo byonna mubiprinting out mubisindike ku embassy za Uganda mubiteekewo muyite bannamawulire ba international journalist bakavalinge kibeere nga kigenda viral kubanga tukooye okuba nti tuttibwa ng'ensi temanyi twagala tufe ng'ensi emanyi nti Museveni atuttira mu bintu byeyeyagaliza nga ye naye nno nkiddamu buli munnayuganda ali eyo akyasagambiza ng'akimezezza okw'omusana munnange nno oyinza okuba ng'oli eyo gowooza mbu simanyi waterera Museveni abeewo ng'atwala eggwanga lyammwe ligenda mu katyabaga eggwanga lyaffe ligenda mu katyabaga ke mutamanyi ak'ensimbi era njagala tutegeeza abantu abaddukanya bizinensi mu Kampala mujje ssente zammwe mu bizinensi njala tegeeza abasuubuzi mujje ssente zammwe mu bizinensi njala tegeeza abantu abakyapangisa za keedi muve mu akeedi ezo saagala mutandike kugamba nti olwatta kitange nalumanya nakolawo ki ng'ensimbi zo ziseebengerera ziggwawo nga batwala ebyobugagga byo ng'olemye okuzuukuka okutegeera nti eggwanga fu era ligenda kusaanawo ekyo nkimaliriza kibadde kiggula lugi kati vidiyo etandise kwata olupapula lw'ekkalaamu nga bwe muntu agengira ano omumpembe winyi yeeyita winyi ddolo eyeeyita chief justice nze ngenda mugamba nti ye chief oba yeeyita chief justice winyi ddolo nja kugamba nti yakulira abalamuzi ababbi mu Uganda era ng'amanya ge muwadde olwaleero ye chief justice winyi doti ilo ndi muwadde officially chief justice winyi doti kubanga ensoundinga gya soundinga muddala kituufu era esoundinga nga doti so olwaleero muwadde linnya chief justice winyi doti ekintu sigenda muyita winyi ngenda muyita winyi doti nkiddamu from today onwards have nicknamed the so-called chief justice of Uganda winyi doti. You are no longer called Dolo. You are Winnie Dot. So the so-called Chief Justice of Uganda, Winnie Dot, my friend, behave and grow up. These are national issues, not family issues, my friend. I know a bit of your history, and I'm here to expose you. Before I go further, to expose you, the meeting you held with the former president of Uganda, you said yesterday night at the State House in Nakasero. Winnie Doti, I have all records with me here concerned about your history, Mr. Winnie Doti. Do you copy, sir? I'm here to expose you. Where should I start? All right. Okay. Mr. Winnie Doti. Yesterday, as we were presiding the petition of the 220 presidential election petitions which were filed by Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president-elect of the Republic of Uganda, you sounded ridiculous to the extent you acted as a lawyer who was defending the current regime or the former president Joseph Tabasirwa, the son of Kareches. As a Chief Justice, you need to behave like a professional judge, but not as a lawyer who was defending the former president. And you must be an example to the public and to your fellow judges. Mr. Winnie Dot, as we speak right now, nobody knows your history. I'm here to reveal your history, Mr. Winnie Dot. Do you copy? Okay. Mr. Winnie Dot, does the world knows during the Obote second, you were among the youth wing of UPC, and during that time you were the guilty president of Uganda People's Congress, that is UPC, in the youth wing.
At that time, you were a spy at the Makerere University, whereby you used to spy your fellow students at Makerere University, and you were moving around in the university with a shotgun known as pistol. And at that time, you used to work as a spy, spying on students. And the biggest number of students during your regime as a leader at Makerere University and in the youth wing of UPC, so many of your colleagues, they were arrested and tortured. Some even, they were killed because you used to spy on them and you give the information to the late Obote's government UPC. That is a record which is there at Makerere University. You were a UPC spy guy at the Makerere University. Abatamanyi byafa bya Winnie Doti ono eyita Chief Justice. Omwami ono mu gavumenti y'omumpembe oba Kawenkene Obote eyali owokubiri. Omwami ono eyita Chief Justice Winnie Doti yali mu kibinja eky'abavubuka ekya UPC. Era ono yakuberako nga omukulembeze w'abavubuka ab'ekiwayi kya UPC oba yali guild president akulembera abayizi ku kutandika Makerere. Ono nno bwe yali ng'akyali ngali mu youth wing eya UPC yali mbega. Era nga abega abayizi banne ku Makerere University era nga alina akabundu kano ke bayita akabizi. Mu luzungu ke tuyita pistol. Nga azimba naye n'okukanga banne. Ono yabeganga banne ku university n'atuuka okuwaayo obubaka eri gavumenti y'omumpembe Obote, era abaana abamu ku university emyaka egyo bawambibwanga ne batwalya ne battibwa during Obote's regime. Ono yali guild president era nga yakulira ekibinja ky'aba youth wing mu Makerere University wepone mu ggwanga ono mwami Winnie Dolo. Jukira nti ne mukama we kati former president wa Uganda Yoseti Bahabula Otabasira Mtono wa kati yali mukozi mu UPC omwo. So emirimu abantu bombi bemanyi emirimu gye bali bakola. Okwogera ono ebigambo byayogera essaawa zino mubadde mumanyi nti Katula kebisse ng'alina okugyayo kalaze entuufu guno omulimu tatandise gukola leero okwogeranga abatise empafu mu kamwa. Bino abadde abikolera ddala okutuukira ddala olwala. So Mr. Winnie Doti, it seems that the world didn't know your history. Right now I'm here to expose you. And I've started with the history of that. The people didn't know that you were among the UPC youth wing and you were guild president at Makerere University during the Obote's regime. And your purpose in the university was to spy on your fellow students who, the number of them were arrested and killed, even tortured. And say about Dechiman? No. So Mr. Winnie Doti, I'm still coming with more information, don't worry. You know, my father used to work in KCCA, that is Kampala City Council, sometime back in 1994. He used to bring a lot of newspapers, that is Mono, Shariat, Musizi, Bukede, and New Vision, and the other newspapers. There was a story in 1994 whereby a certain newspaper published that you were burnt with hot water in the Bamugobye flats. Due to the arrogance you exposed to the public yesterday. You had a wife and you had two side dishes. One of your side dish, she was living in the Bamugobye flats. She knew that you had Malito status. She tried to settle those issues with you, but arrogantly, as you exposed yourself yesterday, you start to behave like a wild dog. In the process, she invited you at Bamugobye flats where she used to stay. For you didn't know that she's going to ban you. You went to the house. She asked you a lot of questions. That is 1994. About you moving around with other girls. You replied arrogantly. She got annoyed. As you know, those ladies from northern Uganda, they are not a joking subject, my friend. They give you what you want. This lady told you that, can you please tell me how many girlfriends you have? You failed to answer. So you started to expose yourself by replying arrogantly. While the woman, what the woman did was to get her hot water from the saucepan and she poured that water on you.
and you were banned. That is 1994. That news was published in a certain newspaper, which I can't remember right now. But I read the story in 1994. So, Mwami Winyiddolo, buno okwogera arrogant nse balete kumanyi, obadde weeyisaako. Njagala olage public omukono gugwoyina, your left hand side, oba gubalansinga ne bode yo bulungi nnyo. Omanyi bwe tuba tuanalyzing omuntu tulina engeri gye tukulabamu. One, tukulaba face expression yo, engeri gy'oyogeramu, tukulaba body language yo. In the procession yesterday, wabadde oyogera arrogantly. Ng'okolanga Chief Justice, the same time okolanga lawyer wa Museveni, ng'odefending Museveni. Tukimanyi, jengere kubano njagadde kusooka kuku-expose nga ndyoke ngende ku meeting gye mwabaddemu. Kati erinnya ensi litegedde erya Winyiddolo. So now I'm back to your real name, Mr. Winyiddolo. So, Mr. Winyiddolo, mu mwaka gwa 1994 wafuna obuzibu arrogantly era ng'oliplyinga abantu bamanyi nti gwe oli soft spoken person naye nga naturally oli musajja muzibu nnyo olw'okuba nti walimu spy element ate nga w'oyagala kweraga nti oli w'amaanyi. Walina abakyala bali basukka mu basatu ng'olina owakane basaididishi babiri ng'omu yali apangisa ku Mugoloobi flats. Omukyalo n'akuyita akubuuza bakazi bameka boolina olujja okulaba nti abakyala b'omu North bo tebasanya. Bw'atuuka ye n'otandika omweragirako nga bw'oweragidde ku public n'oyogera ebigambo bitakwatagana. Omukyalo n'oyagala n'omuyisaamu empi kyava akwata esseffuliya nga yafumbye dda amazzi akwetegekere n'akuyira amazzi wenna. Yakuyira amazzi wenna n'osusumbuka olususu n'omukono guno ne gukyamiramu. Era kyovula nti omukono gwo ne bode yo tebalansinga. Bw'oba oyagala okuprovinga kino oba osobola okweyambulira public ogigiremu essaati public etegere kikyoli. Bw'oba oyagala kumprovinga lwongo ojjamu essaati yo mu public otegeeze public omubiri gwe kyeguli ojja tegeera. Kino kyapeninga mu 1994 kubanga nkubuulidde history wange nze taata nga eri politician ng'agula nnyo amawulire yali akola mu City Council kati eyitibwa KCCA. History proper story wa publishing omukyala yakwokya amazzi era okumuddamu arrogantly ng'olowooza okola ki ng'olowooza gw'osinga obuyinza. So mukulu ebintu bino z'obikola ng'ensi ekutegeera oba ekutegeera. And as we speak right now, Mr. Winyiddolo, I think you were appointed wrongly in that office in the first place. One, you act as a Chief Justice as we speak. But according to the history of your educational background, you don't qualify to be in that office in the first place. In terms of qualification, you have so many degrees in other fields, but you have just a single degree in law. That means you are not qualified to be in that office. You have so many other degrees in other fields, but if it comes to law or injustice, you are not qualified to be there because you just have one single degree in that field. So as we speak right now, we know who chooses who to be on that panel. It's yourself, Tabasura, the son of Karechezi, Edwin Kalujire, and Chiriwa Chiwanuka. I'm going to expose you right now. Mukulu Winyiddolo, toteekeddwa okubeera mu office eyo olw'ensonga nti ebyafaayo eby'ensomayo bitenkana naddala mu mateeka. Ekituufu wasoma mateeka niyo ina diguli emu. Chief Justice alina okuba nga alina diguli ezisukka mu 3 mu mateeka. Ng'oggyeko Makerere na kano Kalo Development Center ke musoma mu mwaka ogumu. Olina okuba nga olina diguli endala 2, either ng'olina ne masters mu mateeka. Tolina masters mu mateeka, o just olina diguli gye wafuna esooka na wano ku Road Development Center tuteekeddwa kubeera awo. Although olina diguli endala mu other fields ezo zozina, but you are not qualified to be as a Chief Justice. Olw'okuba nti Museveni alonda abantu byali amanyiko history we nga abantu balowooza nti gwali osinga okutegeera. Mr. Winyiddolo wali mu kifo kikyamu era nga information gye nina endaga bwenti kati kanku exposing otegeere. Njala bannayuganda muwandike ekintu kino. Museveni alina akakiiko akamulondera abalamuzi naye yennyini ng'abamaze bakola ki oba sporting. One, mwalabye jjo omwami gwe bayita Byaluhanga awuliriza Museveni. Oyo y'omu ku bantu abatula kakiiko akalonda balooya ne bajjaji batula kakiiko ako. Kuliko omwami omutono gwe bayita Kiryowa Kiwanuka, akasajja akayimise ne kwogera Ameruda Bagasegona ng'amaze okwogera. Oyo omu ku batula kakiiko akalonda balooya mu State House. Kuliko mutabani wa Museveni amuwasiza muwala we amuuja ekiwojjolo gwe bayita Edwin Kalugire. Be bantu 4 abalonda abalamuzi. Era nga Museveni okulonda Winyiddolo ne bayaaye banne
Museveni yakolagana ne mutabani we inlo sani inlo gwaita Widoni Kalugire Kiriwa Kiwanuka oyo Byaruhanga n'abantu abalala babiri abatula kakiiko akalonda oba olina qualification ezikutuuzaawo oba tozina as long as bonati mental capacity yo ne support bo gye baagala okuba nti obakolera emirimu gyabwe ojja qualifyinga bakuleka n'ojja kuno kati mukulu Winyiddolo tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu Merdad Begatisegula bye yamaze okwogera omuntu yayimise yekusisa okwogera yabadde Kiriwa Kiwanuka yatula ku commission eronda balooya bajjaji bonna abatuula ku bukiiko obufuga Uganda era bwe yayogedde ne Byaruhanga n'amala okwogera jjukira bano be babbosi bo abakwekomandinga. That's why wafunye guts ezijja okubulya public arrogantly n'olyokoddamu n'otugamba wano we twakutte ensobi endala yino wano wagambye nti bwe mba muyisa akakiiko kanaama bwe mba muyisaamu ekkooti amaaso tetujja kikkiriza bwe mba kkooti temugikkiriza bikiri ekola nti ye musobola ogera ne plan B yammwe nga mugirina. We don't care and we lose nothing. Nja kudde wange nebaka. We know ojja kudde wo baka Mr. Winyiddolo. But the problem is you were appointed by the same guy Kiriwa Kiwanuka. That slender small man, that one. A typical con man, I know him. You were appointed by Edwin Kalugire. I don't think whether he was there. Even Byaruhanga himself, who was questioning you, or was asking for this mission of the added affidavit in that petition, he was among the people who appointed you. So, so we were expecting you to reply in such a way for us we came here to expose each and every one. So njagala eggwanga litegere nti Kagaya akaso okuyimira Lubega Segona asiris amaze okutuula wansi ke kaali ku bapointi abalonda Winyiddolo. Byaruhanga yennyini oyazza okwogera yennyini yali ku appointing committee eronda Winyiddolo ne banne. Bwe tuddako oli Edwin Kalugire y'omu ku bantu abalonda oyo ne badde bonna banno okubalonda obbaleetaawo. Kiki mwandisuubidde ekyandibadde kiva mu bino ebintu bonna tubamanyi kati nze maze exposinga. Bwe tuvaawo ne tugenda mu maaso nga tugamba tutya tugenda mu maaso twogere bwe tuti bwe mwaganye obujulizi Barbara Kyagulanyi Ssentamuti yabuleeta leeti manyife twegendereza buli kimu naye nga ate okimanyi Winyiddolo okimanyi bulungi nnyo nti ku weekend kooti zikoma kukola Lwakutaano ku public holiday tezikola weekazizza ne weekaza n'ova mu kkala n'okalanguka n'ogamba during the public holiday mwali mu office ezo. Winyiddolo njagala obule public kyali kituufu wakubirako looya Lubega Segona n'akakiiko ke nti mwe tuli mu office muleete ebiwandiiko byammwe wabasindikira notification oba letter oba invitation letter nti ku public holiday ku nnaku gunne guli twakola mujje muleete empapula zino kubanga abalooya bonna bamanyi nti during the public holidays and weekends the courts over in Uganda are closed until further notice. That's when you Uganda court on Friday. You are not going to be taken to any other courts until Monday morning. So Mr. Winyiddolo, please behave maturely. We know your history. We are not here to abuse you, to expose you, but we are here to inform you. We know you were appointed by Museveni and his son-in-law, including those two guys who were questioning you or were giving you advices. Because they are the boss who appointed you. And Museveni commenced and said, yes, he's the right man. We know that. So Mr. Winyiddolo, don't fool Ugandans. If you were there in those offices during weekends and public holidays, did you call Lubega Segona or Nope lawyers to bring their affidavits? So right now today, wawa NRM 10 days okuleta okwewozaako kwawe. 10 days zagwako dda. But today, in the midst of anything, NRM eze neeta okwewozaawo kwayo nga Nope mwagiganye yo neeta okwewozaawo kwayo. NRM lise special nnyo oba Museveni ali special nnyo. Lwaki muli meeting omuntu okuleeta obujulizi ate ne mukkiriza omuntu omulala okuleeta obujulizi bwonna nga bufayirinze? That means you are unprofessional. Nga Nope byaleeta obujulizi bwayo nebuteekayo. Ne NRM bye period emu gyali ayina okuleeta obujulizi bwayo buteekewo period muggale kesi mutubuli hearing date
But right now, okiriza Museveni okuleeta obujulizi bwa buteekewo obwa Nuupu wabugaanyi. Whom are you fooling? We know. Kati kanku exposing ense kutegeere kati video etandise. All right. Mukwate olupapula n'ekkalaamu. Bano abaami olunaku lwa jjo bwe baavudde mu musango guwulira baayolekedde mu State House e Nakasero. Chief Justice Winnie Dolo. Yesterday, after the court session you held yesterday at the High Court in Kampala, you were again invited by Yoseri Tibahabwa Lutabaisirwa, the son of Karekezi, the former president of Uganda, at the State House at Nakasero. You were supposed to meet Museveni at 8:25 p.m. Ugandan Standard Time, but unfortunately, Museveni wasn't at the State House at that time. Instead, you and the other 6 High Court judges, including you, Winnie Dolo, you went earlier than expected at the State House in Nakasero. You reached at the State House in Nakasero at 8:25 p.m. Ugandan time. You reached at the State House in Nakasero. You waited Yoseri Tibahabwa Lutabaisirwa, the son of Karekezi, who was absent at that time because he had other so-called official appointments to fulfill in other areas of Kampala. Hope you get this. Winyido ndagengera ku exposing. Bwe mwavudde mu mpulira y'omusango ogwa Nuupu olunaku lwa jjo, gwe Winyiddolo eyita Chief Justice ne banno mukaaga okwabadde ne Justice Kibita mwayolekedde amaka g'obwa President ag'e Nakasero, gye mwadde mulina okusinkanira former President Yoseri Tibamulinze wa Karekezi ku ssaawa 3. Naye mwazze ng'obudde bukyali, mwazze ku ssaawa 2:25 ze mwatuuse ku State House e Nakasero. Naye mwatuusewo ng'omumpembe Yoseri Tibamulinze wa Karekezi taliiwo. Okitegeera nga taliiwo, mwabadde abantu mukaaga. Lwadde terulubusa ne babagamba mulindeko. Wayiseewo eddakiika mpawe kaaga nga mwatuuse ku 2:25 ez'akawungeezi. Museveni yabaddewo mu State House e Nakasero mu mulinda. Omumpembe Yoseri Tibamulinze wa Karekezi yazze ssaawa 2:45 ez'akawungeezi akawunaku lwa jjo mu State House e Nakasero. Chief Justice, the so-called Chief Justice Winnie Dolo. Yesterday, I told you that you were invited by the former President Yoseri Tibamulinze, the son of Karekezi, at the State House in Nakasero. You reached at the State House at 8:25 p.m. Ugandan time, whereby Museveni wasn't around at that time. But within a few minutes, Museveni arrived at 8:45 p.m. Ugandan time at Nakasero State House. Yes. The meeting started at exactly 9 p.m. Ugandan time at the State House in Nakasero, and the meeting ended at 11 p.m. in State House in Nakasero. Mukulu, Winyiddolo. Kugambye mwatuuse ku 2:25 former president yabaddewo. Naye oluvannyuma lw'eddakiika nga ziizo, dakiika nga 2, omumpembe yatuuse. Kitegeeza, omumpembe yatuuse 2:25 mu State House e Nakasero. Bwe yatuuse, olukungaana lwamwe n'asooka n'afunamu ekiwejjoojo kya dakiika nga 15. Meeting yamwe n'etandika ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro z'akawungeezi ka jjo olunaku lwa jjo. Meeting mwagivuddemu essaawa 5 ez'ekiro mu State House e Nakasero. Winyiddolo, do you copy, sir? Njagala mutange lutandikano Kiza Besigye olwaleero na information nasindise drone zange nyewwe ne zigenda ne zikebera mu files ze, nina ebintu bye ngenda okumwogerako wano lwali mujja bitegeera. Muteeko wano lutandikano Kiza Besigye ne mumanyi omwami ono y'omu ku babadde ba appointing ba ministers mu Uganda era nakati akyakikola. Ngenda nasindise drone zange olwali nazijja eri ne zigendako ewuwe ngenda mu exposinga. Ngenze maaso. Kati wano wenjagala buli omu akwate ekkalaamu n'olupapula mutegere information eno. Mu meeting eyatudde wakati wa Chief Justice ne banne omukaaga mwawadde Chief Justice Winyiddolo, kya Judge William Kibita n'abalala bayogedde. Museveni yabagambye bw'ati. Yabagambye nabawa obuyinza ne mbawa n'ensimbi na buli kimu mu musango guno mukikole era mukimalirize. Kye neetaaga kiri ekintu kimu, kwe kuba nti omusango guno nguwangula nga bwe nguwagala, temufa ku public kyegenda kwogera. Muwulidde nti ye Museveni akimanyi bulungi nnyo nti oba njagala kujjukiza Chief Justice Winyiddolo. Winyiddolo, do you remember last Sunday you were caught red-handed leaving the State House in Nakasero?
But according to the information which I gathered last Sunday, you left the State House with a brown envelope, which Museveni gave to you. You and your colleagues, you already given the judge or the ruling of the case, of Nup case. You have the ruling of that case. And the ruling was made by Museveni himself, Karugire Aldrin, Chiwanuka Chiriowa, Biaruhanga, and the Attorney General of Uganda. Nchidam. Last Sunday, Chief Justice, you were caught ready-handed. Ngova State House in Nakasero. Mbakuwa brown envelope nga mulimu judgment eyina okupasingibwa ku musango gwa Nup. So this nonsense and arrogance you are using during the presiding of the court judgment, right now I can state to the public that last Sunday, Chief Justice Winnie Odwindoro, he was caught red-handed leaving the State House, but in that process he was given the judge or the ruling, which ruling was made by Museveni himself, the son-in-law Edwin Karugire, Chiriowa Chiwanuka, the small and slender guy who stood after Mr. Akaryamagwa Segona, Biaruhanga, and Attorney General of Uganda. Chief Justice, oyina judgment y'omusango gwa Nup, don't waste Ugandan time. Totumalira budde bwaffe. Genda maaso ngambe ekimu nti bino byere betukole byakuzanya mbuzanyi. Museveni ye president kyogere nti Museveni yawamba buli kimu yakiwamba na muwongo ya mubambira muleke tumalira budde. Kubanga judgment ogirina bwagikwa mu brown envelope ngamazo gikola. Ne bano benyiri bakimanyi. And I'm informing the public, don't be fooled and diverted ku bintu byono Omusajja Kibalama musiru. Kibalama singa Katonda nyambala dune kuba n'ofira mu kimotoka kyo naga amatama ne gaseberanga ice cream akubiddwa omuzira. Kiba kituyamba. Omusajja omukulu ojjo osirwala kalente koti ya Sanoti Nup kibiina ojjo ovevenga n'ebintu ebirebe ekisiru. Kibalama singa Katonda kuba laddu n'ofa n'ogweri ne tumanya nti mu bisajja butukoye ebisajja bitalina magezi mu nsi ya Katonda. Ngenze maaso. So, awambadde ensimbi osimbi kati kujjukiza ono Chief Justice Winyidolo nti ku Sunday ewedde mukama wange politely wagenda mu State House, kamera zaffe ennondo zine zikwata, baakuwa judgment mu brown envelope. Judge oba ruling gye baakuwa ku musango gwa Nup ogirina. Bino byonna Katemba jangu enkwekule kagologosi gwe mbuuza Segona okwogera arrogantly weefuddero ya Museveni obeesinga ku bintu ebyakuweebwa mu judgment gye mulina tukimanyi bulungi nnyo. Naye mu judgment eno mukulu tukimanyi bulungi nnyo ebikolwa by'ombubulidde eggwanga era babitegedde. Ekisooka gwe ng'omuntu baakuwa deposit wa kawumbi kalamba okalina ak'ensimbi za Uganda mu cash kwolwo olunaku wagenda ne judgment n'ogenda ne 1 billion Ugandan shillings at that day. Baakuwa 1 billion Ugandan shillings n'ogenda nayo girina. Kati wano wengenda okwe-exposingira okutuuka ne gumagumba. Ngenze maaso. Kati lwali tulibusa ekitongole ekya UN ekikwasaganya amawanga gonna kye tuyita United Nations Human Rights Commission or United Organization kyakubidde omumpembe Yosef Tebasira mutano wakalekeza essimu ne kimugamba kimenya amateeka okuddira abantu abambala engoye za bulijjo be tuyita basiviliani okubavunaanira mu kkooti y'amateeka ekika ky'abajaasi ng'ate tekikkirizwa mu mateeka era kimenya ssemateeka w'eggwanga n'obulombolombo bw'amateeka gonna mu nsi yonna. Museveni essimu eno lwamuvugidde mu matu n'asala entotto okulaba nti agenda kukyusa ebigenda okuva mu kkooti abizze mu kkooti endala. Ntandise bwenti. Museveni mwamala okufuna essimu eyo eya UN ng'emutegeeza nti Eddie Mutwe, Nubian Lee, Map Media, Danny Magic n'Abaganda baffe bonna abala bali mu kkooti eyo mu lumenya bw'amateeka nga tekikkirizwa. Museveni empale zaamukankanya mu kumukankana n'agamba bino wammanga mumpulirize bulungi nnyo. Yagambye bw'ati. Yategeezezza omumpembe Winyidolo nti nno omanyi nti ye tugenda kukyusa fayiro ez'abantu tuzijje mu court martial tuzizze mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Mujjukire ne bagambye nti okumanya Museveni yeekubye yaka ate nga si wa umeme ate nga oba waki oba wasola ndowooza umeme wasola gwe kennyini okimanyi nti weetera omuyeekera Jamiru mukulu ayina emmundu assa abantu n'omuvunaanira mu kkooti yaffe abantu n'oddira Eddie Mutwe omusajja wattu atalina wadde akasima akasiga ensigo y'ebinyeebwa oba ey'akasooli n'omuvunaanira mu kkooti z'amateeka g'amagye kitegeeza weekubye eggoolo.
kati Museveni yu eriwe mazo mukubira essimu n'atandika okubuguma n'empale okumukankana kiyakoze kiri buddawa n'agamba Chief Justice Winyidolo n'amulagira alonde abalamuzi abali wakati w'omukaaga abagenda okuteekawo oba okuwulira omusango bwe bamaze omukubira essimu eno Museveni n'akola resolution n'agamba nti kati tugenda kukyusa ba Edi Muto tubajje mu kkooti y'amagye tubazze mu kkooti y'abasivilian ne kkooti y'abasivilian bali tebanalonda balamuzi bagenda kukola ki kubawozesa kati Museveni n'alagira Chief Justice Winyidolo alonde abalamuzi abawera 7 abagenda okuwuliriza omusango gw'aba Edi Muto bonna babajje mu omusango bagenda gukyusa bagujje mu military court baguze mu kooti y'abantu ekyo bagenda kikola soon or later nejjumujjukire bwe mmala okuexposinga abasajja bano bakyusa tactics zaabwe nyinza okuba njogedde information eno ate Museveni n'abalemeza mu military court ne bwe mulaba nga bakyusizza omusango ne baguzza mu civilian court don't be surprised yabadde simu ya UN ne mu balamuzi bagambye omusanvu okulonda Chief Justice Winyidolo abalonde abalamuzi omusanvu bana abalamuzi omusanvu buli mulamuzi Museveni yagambye Chief Justice Winyidolo nti buli mulamuzi oyo agenda muwa omuteeko gwa nsimbi obukadde 500 okulaba nga abantu baffe banno bonna abali mu kkooti essaawa zino y'amagye basingibwa omusango ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Chief Justice, in the meeting you held Yosef Tabasirwa, the son of Karekezi, yesterday in the State House, Museveni, after receiving an international call from the United Nations, and the United Nations informed him that, Mr., it is unconstitutional to charge a civilian into a court-martial. So with immediate effect, he was informed to take all the suspects into the civilian courts, whereby Museveni told Chief Justice Winyidolo to appoint 7 judges who are going to hear that case against NUP supporters who are currently charged in the military court. But Museveni promised Winyidolo that he is going to fund all those judges, the 7 appointed judges in those cases. Each judge is going to be awarded with a whopping 500 million Ugandan shillings as a bribe to make sure that all our friends and relatives right now who are in court-martial are going to be convicted with a treason case. Mr. Winyidolo sagala ogambe nti ebintu bino tobiwulira tebambyogera mu Luwarabu oba mu Lujamani. Sibyogera mu Luwarabu, sibyogera mu Lujamani. Mbyogera mu lulimi lw'owuliriza Oluganda lw'omanyi obulungi. Ndogera mu Oluzungu lw'owulira bulungi sagala weebuzebuze nga yeekubya yaka. Ekyo nkimaliriza ngenze maaso. Buli mulamuzi yenda agenda okubeera mu bagenda mu ebikadde 5 obw'ensimbi za Uganda agenda okubeera mu musango guno. Ekyo nkimaze. Era mbajjukiza nti gye bujja katono bonna bagenda kuba bakyusibwa bazzibwa mu kkooti eya bulijjo era bateekebwe mu kkooti ebyo batandike okuba nti bawozesebwa emisango egyo. Naye wano we wali okulya n'okkomba essowaani tugenze bwe tuti. Abalamuzi bano bagenda okuwa obukadde 5 buli omu okonvictinga bannaffe bano emisango gino. Waliwo ekirala ekigenda okubeera mu musango guno kiri bwe kiti. Museveni akimanyirunye nti ayagala abantu bangi nnyo babateeke ku musango guno ogwa treason. Ennamba y'abantu bayagala erinye okulaga international community nti abazibe emisango mu Uganda bangi ng'ate ba kibiina kya NUP. Muno ku keesi eno oba bagenda kwongerako abawagizi ba NUP abamu be bateeka mu kkooti e Masaka. Abamu be bagamba nti abamu kkooti be yagamba nti fayiro eno ekyabulamu abantu abamu bakyadduse tebannalabirwako kiba kitegeeza bagireka eri open basobola okukwata omuntu bamwongera ku keesi fayiro eyo. Na kino babagambye nti baagala kuddamu okuzimba keesi eno nga bongerako abantu abalala mu fayiro eno. Mu bantu bagenda okwongerako be baani? Bagenda kwongerako abamu ku bakulembeze ba NUP, bagenda kwongerako abamu ku bagazi ba NUP, bagenda kwongerako baganzi baabo abawagizi ba NUP bakandidati ba NUP, bagenda kwongerako ab'enganda abamu ku bantu ba NUP abali mu kkomera essaawa zino we twogerera. Ngenze mu maaso.
era njagala kutegeeza nti bubanga oli musajja oli mukazi ng'oli munda Uganda nga muganda wo ali mu kkomera ku lw'emisango egitamanyikiddwako naye nga yali ayagala nkyukakyuka nga wagira ekibiina kya NUP oba nga wagira Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala oliza information gye ngenda okuwa n'amatu ng'ogaggudde era saagala matu okole ki ogaggale ki kye bagenda okukola njagala mbere careful nnyo ku nsonga zino wammanga Museveni ng'akozesa bambegabe bategese ebintu bino wammanga bagenda bibakola mu mpulirize bulungi bw'oba oli looya wa NUP bw'oba oli member parliament wa NUP oli mu Luganda lwa Buwoyo omuntu ali mu kkomera oba oli muwagizi wa NUP ng'oli ntulwensho wuliriza ebigambo bino wammanga si byange nkuwa information nze ndi messenger Museveni agenda kukozesa abantu okutandika okujja okubakyalira mu maka gammwe ne mu maka gammwe agenda okubakyalira ayinza okuba mukwano gwali mu kkomera naye ng'ekimuleese si kubabuuzaako nga bulijjo wabula azze kuseka abasekerere oba azze yeefuule ng'enkweze ng'ezimazza omuwemba mu ssamba ng'alina kyaleese bano bagenda kuweebwa obumundu bu basitoola oba obubizzi bwetuyita obubizzi buno bumpi ajje atule mu sofayo nga gwe tomanyi ogenda omuleetera ekyokunywa oba omufumbire ekyokunywa omutegekere mu ngeri y'emu ajja kwenyolamu ennyonnyola ziizo asule amasasi oba pisito mu ntebe yo yennyini woba omulese oba wagenda ogiteeka otasobola kulaba so njagala kutegeeza mwenna ng'olina mukwano gwo oba mu mikwano gy'abaana bali mu kkomera oba family members muwulirize ekintu kino bagenda tandika okuplantinga amasasi mu nnyumba zammwe bagenda plantinga emmundu mu nnyumba zammwe naye nga baziplantinga mikwano gyammwe oba ba girlfriend ba mikwano gyammwe giri makomera oba ba boyfriend baabo abali makomera bagenda kikola kubanga bagala kwongera namba ku bantu abali ku musango guno bongereke namba kati eyo security alert ye meeting eyabadde wakati wa Nyiddolo n'ebyokwerinda byabaddemu okukola ebintu ebyo kati ngenze ku security alerts eri ewedde ngenze ku security alerts ntandise bwete meeting eyabaddemu Nyiddolo nga mazusinkanya obukulembeze w'eggwanga watuddewo meeting endala ku ssaawa 5 z'ennyiri ez'ekiro yatudde ssaawa 5:16 ez'akawungeezi akajjo nga twolekera okuwera ssaawa 6 mu yingiro olunaku olwaliro mu meeting eno yatudde mu State House yakuliddwa omumpembe Yosef Tabasira mutanu wa Kaleekezi yaliko omukulembeze w'eggwanga mwabaddemu Abel Kandiho Olubakyoya mwabaddemu Salimu Sale ono yeekuliranga bw'ayagala oba yalinganga faaza Christmas oba ki byonna yamanyi mwabaddemu Muhoozi Kanyerugaba Kanyeinstani mwabaddemu Sabiti Muzeeyi ne Mugira Wepo n'abantu abala mu meeting eno yatudde yabadde security meeting yatudde ku ssaawa 5:16 due copy aya bas eyongeddeyo mu meeting eno bye basaze bino wammanga bagaye bata ng'omusango oguwawaabirwa omumpembe Yosef Tabasira mutwalo wa Kaleekezi ogubyokulonda oguwaabirwa akakiiko by'okulonda era oguwawaabirwa ssabawoleza wa gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasira mutwalo wa Kaleekezi gukyagenda mu maaso Museveni agenda kukola ebintu bino wammanga ng'ayita mu bitongole ebyokwerinda agenda kufuna oba okunoonyereza ku mikwano gy'abo bantu bonna ba NUP supporters abali mu makomera bagenda bakozesa okutandika okukyalira amaka gammwe nga basulamu ebintu nga bagambye wali emabega nga bateekamu ebintu bina basobozesa obbakwatisa okujja poliisi okubakwata oba amagye babawongere ku fayiro ziri nti muli bayeekera ekyo mukitegedde bulungi ku nsonga endala bagenda kukozesa buli muwangizi yonna owa NUP oba ng'olina mukwano gwo oba ng'oli munnamateeka wa NUP oba ng'oli mukulembeze wa NUP mbadde ngenda kusaba nti ekiyitibwa omuntu okujja kukyala mu nnyumba yo mpaka olwale mu kiveeko tebaba muntu abakyalira solution number 1 tokkiriza muntu yenna kukyalira mu makaago kati right now oba boyfriend wa mutabani girlfriend wa mutabani wo takukyalira oba boyfriend wa muwala wo ng'ali mu kkomero wa NUP takukyalira until further notice ekyo solution number 1 kuba n'abakyalakyala batalina gye babeera nkiddamu bw'oba oli family member ng'obadde tokyala mu maka ga muganda ogeesonyiwe bw'oba oli mukwano gwa muntu ali mu kkomera ng'obadde tokyalakyala we mubeesonyiwe temukkiriza muntu n'omu kuddamu kukyalakyala mu maka gammwe konna kati kaleete lwaliro kitandika lwaliro kiro mission etandika lwaliro mpozi nga bagenda gyabootinga bw'obanga omanyi nti olina girlfriend wo olina boyfriend wo simanyi mukwano gwa ssenga wajjajja mukwano gwa bulaaza neyiba w'egindi ng'abadde takyala ng'ono amala jja temubakkiriza kukyala mukuveeko currently tuli mu dictator tuli moving dictator mudda mukkiriza muntu akyala mu solution ewedde ekyokubiri
bw'obanga oli muwagizi wa Nuupu oli mukulembeze obanga oli omu ku ba family members abalina abantu babali mu kkomera ebintu bino wammanga ng'olina emmotoka. Mission yawereddwa omumpembe muhoozi ng'akolagana wamu ne Muhammad Nsire okuba nti bagenda okukola ebintu bino wammanga. Baagala okuplantinga emmundu oba amasasi mu mmotoka zaabo bonna abawagizi ba Nuupu oba abakulembeze ba Nuupu oba abaloya ba Nuupu oba mikwano gyabo bennyini abali mu makomera abasibe. Nga bagenda kikola batya bawadde Nsereko ensimbi atandika okunoonya n'okusipotinga aba Nuupu boolezaawo emmotoka wano Bakanaabe. Mu Bakanaabe bano bagenda bawa ensimbi okuba nti bateeka ebintu bino mu mmotoka z'abo abantu oba okukozesa bambega abanaabaawo mu kitundu ekyo okuba nti basobola okuplantinga ebintu bino mu mmotoka baba bazisimbye okukala oba okubiteeka mu bo kennyini bambega ababa basimbiddwawo oba Bakanaabe bennyini. So Nyereko Muhammad yawereddwa omulimu guno ogw'okunoonya mikwano gy'abantu ba Nuupu emmotoka bazoolera z'oluddawa bamemba paliamenti baloya ba Nuupu n'abantu bonna b'ekika ekya bulijjo nti emmotoka muzooleza luddawa. Wano Bakanaabe bagenda teekamu masasi wepo n'emmundu babiteeke mu mmotoka zammwe ojja kuba ovugako akaseera mpawo kaagawa na wali bakuyimirize bakukwate n'emmundu bana amasasi ekiddako genda ku treason case togenda kuddamu kulabika mpaka nga Yesu akomyewo okujja nga tulwanyeeko gavumenti ne tugisuula wansi nga nenda bugisse mufungize. Wano ntegeeza ntya emmotoka zammwe muzoleze mu maka gammwe ekisooka ekyokubiri mutambuzeeko ku bigere mukana akaseera mpawe kaaga bwe kiba kikuleme nga ggwe oli oyagala nnyo vuga emmotoka bagikwoleze ebinaddako nze tombunaananga nkubuulidde ekinaabaawo nantabulira Ssekabaka Kayemba nantabulira Ssaabaliya mulya bbumba mbabuulidde emmotoka temuddamu zitula ku Bakanaabe. Abaana bwe babooleza emmotoka emikwano mugigobe wammwe temuddamu kuzungira mu mamotoka n'abantu bamuteeka mu motoka temumanyi. N'ekirala mu mikwano gye mugabako lift nkiddamu mu mikwano gye mugabirako lift okubatwala mu mmotoka bagenda suulamu amasasi. Museveni bwana kusanga n'ekisonkola ky'essasi mu mmotoka bagenda kuteekako treason case era ogenda kubeera nga bateekebwa ki ku case eyo. Nduza mukitegedde bulungi. Omuntu gw'osanga oba wa Nuupu n'akuyimiriza kyali wange ntwalaako n'akuteramu essasi mu mmotoka ojja kuba ogenze ffe tojja tubula tujja kuba tukutegeezezza ebivudde mazina g'enkima ekyo ngenze maaso. Bino byonna muhoozi abirimu ng'akozesa omumpembe Nyereko Muhammad okunoonya Bakanaaba bagenda okukola omulimu ogwo mukitegedde bulungi. Kati ngenze ku baganda baffe mwenna abawala n'abalenzi mwenna abawagira Nuupu eno information manyi olumu tebasanyusa naye njagala bagamba buli muntu yenna akyanyumira okunuuna amabeere n'okuwujja ekiwojjolo wandibanga ekiwojjolo kiyinza okuviiramu obuzibu n'okutuusa okutwala ekagamba okutwala mu kkomera n'obeera ebbanga lyo ery'obulamu bwonna. Museveni yayiwa bambega abayitirivu nnyo mu Kampala abali mu kika ky'abakazi abalungi kaalaala abamu simanyi mirimu gye bakola mulabako ne ku situtyo akabatunda emiyembe naye nga ffiga tetendekenda kutunda miyembe nga kwebali. Kino njagala kibagamba kano akakodyo mujja kagwamu n'essaagala mukagwemu kankoogere. Bw'omanyi nti oli muwagizi wa Nuupu ng'oli musajja mufumbo eno ne information gikoledde ebbanga ddene ebalimye okukwata. Bw'omanyi oli muwagizi wa Nuupu oli mukulembeze oli ki ng'oli musajja mufumbo mu kaseera kano sigala ne mukazi wo. Bw'oba oli muwala ng'olina boyfriend wo ng'oli wa Nuupu essaawa zino sigala ne boyfriend wo tozunga. Museveni ateeseteese okweyambisa abawala kaalaala n'abavubuka abagoogofu okusikiriza abawala ba Nuupu be baagala okukwata nga bafunye abavubuka bano abalina ensimbi n'obusente obulya muwogo n'obumotoka buno bwe twayitaako buno obumotoka bwe tuyita wendi nkufuna bagenda bakozesa babakwate mpaka banaaba baagala. Ekisooka Museveni akimanyi bulungi nti abantu mu Kampala n'abana Uganda mwagala nnyo okuwujja ebiwojjo n'okunona amabeere babaleetedde abaana balina amabeere agalinga emitima gy'engabi ojja ddinunako neoyinza osigala nga tosigadde kyekimu kubanga mu prosesi y'okununa ebbeere mulungi mumunaaba ojja kuba oli awo nga tomanyi gw'onuna bbeere kumbe yazze edda ne pisito kugenze kunaabako nga pisito agitadde edda mu kitanda oba amasasi agaladde mu kitanda mulumu omwennyini bakolagane wooteri zeezo balojjo ezo mumunaabeera oba olya nga poliisi basazeeko basookera ku luumu eziddako nga bazikubuzaabuza bagukira ku luumuyo nga bakebera mwe basanga amasasi wano tosobola kusukkawo baaba. Nkiddamu kino kigenda kukola mu lojezi ne mu hoteeri. Kino kigenda eri abasajja n'abakazi mwenna abali mu Nuupu bagenda kukozesa abawala kaalaala n'abavubuka abalungi abalinamu obusente obulya muwogo era mwe abakwanibwa nga mwagala ssente mwolekedde okugenda ekaganga gye bagenda obbaziika oba
n'okubasibira nga bagatse ku fayiro eno. So njagala kusaba mwenna bannayuganda ng'owagira Nuupu oli mukulembeze owagira ebyobufuzi oba oli ki mu kaseera kano ekintu ky'okununa amabere n'okujja ekiwojjolo kiveeko olw'ensonga tujja kufuna obuzibu abwereere. Bagenda tandika obbatera mu bintu mutategeera sinakindi ne mukkirira essira kumwa nze sijja kubeerayo naye nze mbagamba ino information njijja ku source nga drone zange zimpa amawulire. Kubanga emisango Museveni gyayagala batekako treason asiba ba Nuupu nga teri muntu agenda kuddamu kuwulika ku nsi planet Uganda ng'oli mu kkomera mpaka nga fa basigadde bwe tubalwaniridde okubajjayo. Naye bwe kiba si kyekyo ekiwojjolo bye bye okununa amabere bye bye bw'onoonuna ebbere bakutwala it's up to you. Ekyokubiri mu process y'emu mwegendereze nnyo abatambula ku radio stations, mwegendereze nnyo abatambula ku TV stations. Bagenda batega accident emisana n'ekiro, bagenda batega ba bodaboda abatambulirako n'emizinda gye munyumirwa okwogererako ojja gwogererako naye gye gunakomya gwona ogumanya. Awo nno saagala kusukkawo bagamba tebababulira owaboobwe ng'omwana w'omunaku amata okola ki okunkumula. Ngenze maaso. Ekyo nga nkimaze ekya security alert kiwedde ndoza buli kimu nkibagambye sina kyesibagambye. Bwe mmala ekya security alert mba ngenda kukiwa ngenze ku nsonga eno. Bwe bagambye ku nsi ebizibu Uganda byeyolekedde olw'omumpembe Yoseta Wasira Mutono wa Kalekyezi mu kino kye mbadde temumanyi kiri bwe kiti nti omumpembe yaliko omukulembeze w'eggwanga Yoseta Wasira Mutono wa Kalekyezi bwe yali ng'akola endagaano wakati we n'Abachina n'Abakoleya yagamba bw'ati. Abachina n'Abakoleya bamugamba nti ffe twagala okukola endagaano naawe okukola ebyokulwanyisa zisa byalo n'okukuuma naye mu ndagaano eno twagala okendeeze ku muwendo gw'abantu abali mu ggwanga Uganda. Mu kino bakkiriziganya okuba nti Museveni agenda kukola kyonna ekisoboka okukendeeza obukadde bw'abantu 8 mu Uganda okwetoola eggwanga naye nga specifically baagala okukendeeza mu kitundu ekya Buganda, Busoga ne mu North naye nga mainly baagala kukendeeza mu Uganda. So kino ekitta abantu n'ekyokubabuzawo okubanyikamu acid n'ebikemicals ebira kigendere kiri mu ndagaano Museveni gye yakola n'aba North Korea okendeeza ennamba y'abano obungi okendeeza mu nnamba y'Abannayuganda obungi. Mu kino Abachina bagenda otandika okusisira mu Uganda ng'abasemba okuva mu China baleeta mu Uganda n'Abakorea nga bayika bungi mu Uganda okuba nti bagenda kukola ebintu eby'enjawulo mu Uganda nga bo babikola ng'ensi bagibaguzaako ekitundu ekyo mukitegeere temulowooza nti okutta abantu kugenda kukoma leero kubanga Museveni yagamba ekintu ekyo alina kibeerako mpaka okuggyako nga mufunye ekirala ekintu ekigenda okubataasa mwetaase ku mumpembe Yoserero batabaisirwa. Njagala muntagingire Richard Kanakiza Besigye. Ennaku ezo zonna mbadde neewuunya omwami ono lwaki famire eri bulungi era bizinesi ze zitambula bulungi. Tugenzo kizuula nga mu bintu byasinga okufunamu ye gavumenti y'omumpembe Yoseta Wasira Mutono wa Kalekyezi ate nga y'omu ku administrators managers gavumenti y'omumpembe Yoseta Wasira Mutono wa Kalekyezi era y'omu ku ba chief advisor ne mukazi we Winnie Byanyima abadvisinga Museveni biki ebyokukola. Besigye buli kigenda mu maaso mu Uganda akinamu mukono ebitundu 5 ku 10 era ne kopi zonna eziweebwa ezikolebwa ebintu bino azifunako. Ennaku zino mbadde mulondoola nnyo whereby nti yeebuzaabuza ng'afukaana abajja babeera nti tetusobola mutuukako. Nasindise muzimu ku drone zange amaze otegeera nti waliwo obubadi baagala okukola okuddira abantu abamu babadde beeyita mu opposition nga bali muddadala bali mu kibiina ekya FDC bwe bagenda okuwa minisita naye nga yeebuzaabuza ng'afukaana bakumbe yeri komenda alina okuba nga ali komendinga abantu bano okufuna obwa minisita oba okufuna ebifo mu gavumenti. Mu mmotoka nno zino eziyingiza ebyokulwanyisa mu Uganda kansooke ensimbe wakati wano emmotoka zino zonna eziyingiza ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Uganda ziriko namba plate ya ggwanga lya Tanzania. Tanzania ebinga tuddemu olukwe naye kyo si kyekikulu. Kyo si kyekikulu. Obudde tulina butono nnyo ate ebyokukola tulina bingi nnyo. Kati awo nvuddewo. Richard Kanakiza Besigye. Nasingisa drone zange zaabadde nnya ne zijja ekasangati ewo mu makaago. Manyi amakaago galiko gate B esooka n'esembayo. Wootula mu kisasi ekyennyumba n'onywa kacaayi n'oteeka abagenyi bo bw'okingiriza n'oyingira mu ddiiro lyo wootuliza abagenyi bo ne munywa kacaayi ne tuyingirako mu kisenge kyo wooteeka fayiro zo ez'ekyama era n'ebisumuzo tebikuva mu mpale wakuba nti olunaku olumu waleka seefu zo sinzigule. Mu wiiki eno kennyini
drone zange ne zigwa ku file eno wansi nga file eno yakuwerwako copy Omumpembe former president wa Uganda Yosef Tawasira Ntono wakalekezi ku bantu bolina okulonda Museveni abakaka senti ba minister mu government eddako oba government ki nanga osimanyi copy eno ngekulaga CC to retired Kano Kizabesi to approve the appointment of the foreign people in the coming cabinet appointment. Retired Kano Kizabesi you received your copy era bino drone zange zatandika dokunoonyerezaako whereby tubadde wawulizabulize ebbanga ddene nnyo naye ng'ateggwa omuntu abadde appointing abantu mu gavumenti abali mu opposition ng'obawa emirimu Museveni n'agibwa ne beebuzaabuza mbu baakyuse kumbe gwe kennyini gwe appointing omala obbajja eri mu opposition n'obateeka ewuwo n'obafumbafumba n'omala n'obagoba n'obazaayo n'obateeka mu gavumenti ekyo kyobadde okikolera ddala mu bbaluwa gye nafunye okuva mu drowayo ey'ekyama gye baakuwaddeko copy bagikuwadde 2 days back. Retired Kano Kizabesi okimanyi bulungi nti gavumenti yammwe twagiwangula. Omusajja gwesinga okutayagala naye ng'ate omusinikira amannyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president omulonde so si gavumenti yammwe. Mu kino wammanga Yosef Tawasira Ntono wakalikize eyita nti ye president wa Uganda naye ng'ate former president. Mu bantu abalondeddwa Omumpembe Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga mu mpapula ze nalabyeko okuva mu ofisi ya Retired Kano Kizabesi mu sefi vice president ye Kaloli Wasanya Peter Mayiga era nga you among the recommender abali recommending Charles Peter Mayiga okufuka vice president ng'asikira Omumpembe Katelingo omugenzi vice president Kiwanuka Sekandi. Kasibante Moses ono yavuganyako mu bitundu by'e Lubaga agenda kuwa omulimu gwa state minister Kasibante Moses. Kuliko omwami Latif Sebagala agenda kuweebwa omulimu gwa minister of works wano Katumba amala babamugyewo. Kuliko omwami kuliko omukyala abadde ssentebe w'eggombola lye Lubaga Joyce Sebogwawo ono bagenda muwa owa minister of Kampala. Kuliko eyaliko eyefuula nti ye Ssaabateesiteesi w'ekibiina kya NUP omwami gwe bayita Suleiman Kidandala ngono bagenda muwa ekifo kya minister of portfolio oba portfolio wanji nandise portfolio ne mu luzungu bakita portfolio. Kidandala agenda kubanga afuna owa minister owa portfolio. Then omukyalo ono Namboze bakireke bagenda kuwa owa minister of gender. Kati Namboze mama it's up to you okutwala wa minister oba okusigala nga oliroyo n'ekibiina kya NUP sikulinaako buzibu it's up to you. But mu appointment nzenda beko CC copy zenafunye okuva mu maka ga Retired Kano Kizabesi nga drone zange zikyaddeyo kuba nategedde nti ono omwami omu ku balonda abantu abava mu opposition alinnya lyo nalirabyemu era dimensioninzi ate seetonda nkimanyi gana amanya gayinza okukyusibwa ne bataba bwa minister nga mazobe exposinga but njagala bagamba ekigambo kino don't be surprised okuba nti abantu abadde mu opposition ddala mu kifo mu party ya FDC abasinga oyo opoyitiz okubanga ambassadors oba ba minister kiddamu tembera surprised ng'abantu abadde ba MP bamulooza nti opposition bafunye bwa minister obanga bafunye bwa ambassador tembera surprised manya gensomye papula ze nalabyeko gemanya gemba wadde naye Namboze kiri gyoli kubanze linnya lyo ndirabyeko nze kyendabako kyensoma kyempa abantu it's up to you okutwala oba kireka oba oliroyo mu position ya NUP it's okay bo ofuka minister nakyo kiri gyoli naye nga kino kisobola okukyuka essaayo na customer be expose nga basobola okukola ki basobola kikyula wansi ne bakijjawo so bye bintu byendabyeko. Mukitegede bulungi so ndowooza bimuwulidde saagala bibawaaze matu nze sikyakaana na bannayuganda olw'ensonga Uganda eno gye mulaba abamu akagira mulinga abalaba TV nga mbadde mulaba black and white bwe mulabako kaladi mulaba nga ebintu byanjawulo nnyo kubanga mu black and white kaddugala muzibu wakwawula na muzungu babeera ne kala y'emu wawulira ku nviiri zino kati abantu abali ku social media kuno bwe batoli muwumba tuutu
toli mutole tole ng'ekiri mu Uganda gwe okirabanga ekiza okuzannya okiri atabale kyekiri n'asigadde waka lwenyina atuuka mu njuyo nga drone ekimi mukazi wa mwana wo oba muganda wo n'emutwala olojja kakasa nti firimu etandise ekinaatuuka nga balidde mu opposition olukube bali tojja kakasa nti ensi eriwo eri bweti bwe mubanga temukimanyi Uganda ebadde ekola nuclear war weapons nga mwakitegedde ne musirika mujja kitegera abasuubuzi abakyali mu business nga mukyesuddeyo gwa naggamba namwe mugenda kifeesingako abantu mwenna be mulowooza nti muli mu Uganda mulowooza endowooza y'emu mugenda kufeesingako kintu kino ekisooka kasita the moment batuteekako economic sanctions abadde bakola business mwekaabire abadde bagenda okusuubula mwekaabire inflation egenda kulinnya waggulu kino nfundikira nakyo economy ya Uganda already mfu whereby nti tugenda mu system enzibu ennyo nti kasita munaatandika okula nga bannayuganda temukyasobola kwetuusako bintu bya bulamu bwa bulijjo mumanyi yabalula esiridde in case if you observe the level of the consumption in Uganda is slowing on the very high speed sagala mukabe kyetuyita the level of consumption nti abantu abakozesa ebintu byolina okugula ku dduuka nga tokyasobola kugula kintu kino ng'ennamba egendekira abadde agula suka tokyasobola mugula abadde agula sabuni tokyasobola mugula abadde agula buto tokyasobola mugula abadde alinya taxi tokyasobola gigula tokyasobola girinya abadde alinya boda tokyasobola girinya abadde asasula school fees tokyasobola musasula abadde agula yaka tokyasobola mugula abadde agula subscription wa TV tosobola mugula nga tokyasobola kukola bintu ebimanyi nti eyalula ejja kuba esiridde ekyo kyo mukimanyi ate mu ekyo bwe kinaba weekiringa enkozesa y'ebintu mu Uganda ekendedde nga abantu tebakyalina ssente emiwendo gy'ebintu ate gyo gigenda kulinnya oba muntegedde bulungi nti kyetuyita enkozesa y'ebintu egenda kukka mu Uganda olw'obwavu ate ebintu kennyini emiwendo gyabyo girinnye olw'okuba nti waliwo okunaabuuka mu nsimbi abadde agula liita ya butto 1,480 ojja gigula omutwalo kitegeeza togenda kusobola kugula liita ya butto emutwalo olina kuwummula kulya maluma olina kulya boiro akola butto agenda kufiirwa kubanga ba consumers bagenda kuba tebakyaliwo nga tebakyasobola kuavoidinga gula oil abadde atunda sukaali ku 15,000 abagenda omunywa bagenda kwesala production oba kituyita okuweesa sukaali oyo kwesibe nga nti amukola takyalina gwamuguza olw'okuba nti sukaali wa bbeeyi mukitegedde kitegeeza tugenda tutuuka mu system nti ebifulumizibwa mu makolero tebikyalina abirya oba bikozesa olw'ensonga nti ababikozesa bajja kuba tebakyalina ssente kyenva mulai nti abantu baga tulina amabaala sima biki nabagamba dda buli muntu muna Uganda akola business naddala mu Buganda muno mujje sereza mu business mwagaana mugenda kuwulira endigito emiwendo gy'ebintu gigenda kulinnya naye abakozesa ebintu bagenda kwesala okuba nti bagenda kuba tebalina ssente kati obanga obadde onywa kiro ya sukaali ne famire yo ewiiki ojja kuba tokyasobola kugula kiro ya sukaali omuveeko kati oli gw'obadde ogulako kiro ya sukaali agenda mmutuulirira nga talina gwamuguza sente ze zifa oli amukola manufacturer ajja kuba takyalina bamugulako sukaali eyo kitegeeza capital gwe yateekamu n'abalina ebikajjo mu masamba bigenda kusigala nga tebikyagulwa kubanga abalina okugula ebikajjo ebyo ba factory bwekola sukaali inamuguza bantu abantu tebakyamunywa alima ebikajjo ogenda kufiirwa bifiireyo akola sukaali mu factory agenda kufiirwa noono nanyini kumunywa nga takyasobola mumunywa economy bwetambula kasita sanctions ziruma ezo naye mu kino mulina okumanya nti Uganda egenda kuteekebwako sanctions egenda kukwata sanction buli muntu yenna ali mu Uganda. Uganda egenda kufuuka amanga the terrorist states olw'okukozesa ekyokulwanyisa kye bayita nuclear
nti mwenna bannayuganda woli abroad oba oli wakakasita banatuteeka ku blacklist nations okusaba visa mu nsi mw'oyagala kijja kufuuka kizibu okugenda mu nsi era kigenda kuba kifuuka kizibu. Imagine muyinza n'okutuba nga temukyasobola kugenda na Kenya wadde Tanzania temukyasobola kugendayo nga bataddeko sanctions. Kino tekigenda kukwata kuwa NUP, tekigenda kukwata kuwa UPC, tekigenda kukwata kuwa NAM, kigenda tukwata ffenna ku lwa Uganda lwonna olw'ensonga nti Museveni nga ye yakikoze ng'omuntu olw'okweyagaliza n'ettima. Nkiddamu kino ekya sanctions ekijja olwa Museveni okweyagaliza nga ye okufuuka nakyembalira mu Uganda kigenda kukosa n'omwana ayonka. Ne bw'anaaba mulwadde ayinza butakisobola kufuna visa agenda India mujjanjaba. Nga India bagigayo buli muntu ava mu Uganda kyakirizibwa kutambula mu nsi yonna. In fact, bayinza n'otuteekako space ban. Nti n'ennyonyi nga ennyonyi zino simanyi Uganda simedi ukoze bitya kangalu airplane. Nga tekyasobola kwetoola mu kiri kya nsi yonna bagambye timumanyi. Ennyonyi zonna ezigenda e Uganda n'ezifuma Uganda tekyasobola kuyimoka. Nga kangalu airplane tekalina wekayita. Kitegera ekyo tuyita sanctions. Abatamanyi sanctions muizo zuulira ng'ez'okuzannya. Naye bino Museveni byakoze biyinza okubaleetera mwenna okufiirwa lumu nga tetwawuddeemu nti onawagira kibiina kyo onawagira kibiina kyo nowa kibiina ki. Ebinaava mu y'ebiraka nze naawe mujja biraba bwe tulagaawo. Nze nja kuba wendi nga mbabuulira era nga mbalaba. Nze nja kubawo nga mulaba buli kimu ekigenda mu maaso. Ekyomusango mbabuulire kiki ekirimu. Jaaji yafuuse looya ate looya awogerera Museveni olw'okuba nti balina enkolagana gye bali bakolagana. Kati mukulu w'Iddolo nze maze mune ku exposinga ensi ekutegedde. Wali mu gavumenti ya UPC ng'oli youth winger otambula n'emmundu obega abaana ku university wakwatisa abaana bangi nnyo era abamu bafiira obulamu bwabwe. Abali bakulowooza ng'omuntu ali polite mu mbeera toli polite. Ekisooka gwe kennyini watulaze wagambye nti bwe musobola nga temulesiga kkooti mugende mu plan B. Mukulu w'Iddolo njala kubuuza ekibuuzo kimu nga nfundikira. Bw'onoonya ku social media kwonna Kyagulanyi era yayogeddeko ekigambo plan B takyogerangako. Eyakyogera plan B ye mukama mmwe Besigye ajja nayogera ebigambo n'abiteekawo. Njagala mwegendeze nnyo Besigye Kyagulanyi Ssentamu lw'aba agenda okukola ekintu kyonna. Besigye ateekayo press conference n'ayogera ebigambo bye. Kati bo balina dikoyi yaabwe. Mune babalowooza nti Besigye ali kusaidia mu kyayogera namwe kigenda bakwata. Besigye yayogera ekigambo plan B. Eriye Katonga ku ofisi zaabwe. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kukola press conference ewa ekamoocha. Kati bano bagamba nti plan B bagibuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate mukama waabwe Besigye yajogera. Kitegeeza Besigye mukozi w'abali era ebigambo byonna byayogera bina well calculated and well versed and searched on. Mukulu w'Iddolo njagala olete video mu bintu bibagambye Joe arrogant n'ogamba Robert Kyagulanyi Ssentamu batayisiga kooti agendere plan B. That means you are sent to argue like a fool. At your age, don't act like a fool. Search on the internet, whereby Robert Kyagulanyi Ssentamu say that if the court doesn't judge well in his favor, he's going to use plan B. It was retired Colonel Kizza Besigye who said so. Hope you get me right. Lastly, when Robert Kyagulanyi Ssentamu was addressing his colleagues at his home in Magere, the same gentleman, retired Colonel Kizza Besigye, said, no, the Reverend Kyagulanyi Ssentamu was meeting the European envoys at his home or at his residence in Magere or at Magere. Retired Colonel Kizza Besigye waked up early in the morning. He went to Katonga at his offices. He addressed the nation. He said, or he told the public that Robert Kyagulanyi Ssentamu is wasting time with his visitors, the so-called European Union, that the whites are hypocrites. Today they spoke with you, another time they spoke with someone else, so they know they don't have anywhere they're going to take you. Which njala kubuuza retired Colonel Kizza Besigye ne your fellow mafias ne former president wa Uganda Besigye bwe mwali mu bujja mu nsiko ya Uganda emmundu mwazigula Kenya gye baali bazikolera oba nkulikemu emmundu Alexander Kaliskonova na musanvu waliwo eggwanga lya Afrika ezikola emmundu bazungu bazikola. Retired Colonel Kizza Besigye ne banninjala babuuza mugamba Kyagulanyi Ssentamu bazungu tebagenda muyamba abakolera bali mu Uganda n'Abachina baddugavu. Mbuuza
abakoreya bali mu Uganda abakoreya bemwawadde nuclear ne baguza ebizinga by'essese baddugavu oba China baddugavu. Museveni gye watwala mukazi wono Tumbuto Janet Kataha Museveni Kemba bazo mutwale Sweden ekubeerayo. Sweden yabaddugavu. Mugenda okuwola sente nkya n'eggulu. Sente muzewola mbaddugavu bannammwe omuddugavu yazikuwa mbale ngati muzungu. Essaazi n'omusaba vaccine. Nsi ki mu Africa yakoze vaccine egirina. Era muzungu yalina vaccine. On this planet Earth you can't do anything without the whites. I'm repeating it again. On this planet Earth, nothing the black man can do without a white man. It is impossible. Because sometimes we lack knowledge. 2, we lack capital. 3, we hate each other. Assume 7, you hate Ugandans. So how dare you, you come publicly and say that Robert Chagulanyi Sentamu, he had invited the European Unions, but those people are hypocrites, they're not going to help him instead of using Plan B. Who told you that we have Plan B, mister? Behave. Nga nfundikira video eno nze nganza omuntu ndi musajja mukozi kye kisooka nganza omuntu y'ofuzi mbisomye emibadde mu ebbanga ddene nganza omuntu njagadde eggwanga lyange nganza omuntu njogedde nganza omuntu nfuddeyo kubuusa eggwanga ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nganza omuntu nja kusigala nga njogera mpaka ku lunaku olusembayo nganza omuntu nja kusigala kye kimu nga nange nfuna ekibonerezo kye kimu ekigenda ofuna bannayuganda bonna abategeera n'abatategeera. In case wazo sanction zigenda kunkola kibi kye kimu kye zigenda okukola gwe yefuula nti oyagala nnyo Museveni kubanga empapula zenna zonna za Uganda nawe empapula zolina za Uganda bajjagera mu baga nti America egambye nti buli nsi yonna ekolagana ne Uganda nga America ekolagana nayo you are in for it temuddamu okolagana Museveni kitegeeza nawe ogenda fiirwa. European eregeraga nti buli muntu yena akolagana ne Uganda okolagana naye for your own risk. Nawe ogenda firo kandi arabagamba gwali yavuma Lumbuye gwali yavuma Kyagulanyi gwali yavuma ani soka werowoze mu buzibu ki Museveni bwakutaddemu nze ndi wokubuusa nze ne bwonvuma well and good ndi immune ne bwonvuma sina kye ngenda kugamba. You have a right okunvuma but in return you are going to face more consequences because you don't know. I know and it will not pain me than you doesn't know. Let me repeat this again. Sanctions or whatever the outcomes of the judgment or the sanctions which are going to be imposed on Uganda as a country are going to be more painful, most especially those ones who pretend that they love NRM and they love the current government than I myself, because for me, I know. Ngenda kuyingira ekintu kino bulumi ngenda buyingira nga mu mind nabulaba bujja ne gwe atabulabanga bujja. Ovuma Lumbuye, ovuma Kyagulanyi, ovuma omuntu wa Nup, ovuma omuntu akubulira amazima, ogenda kulumwa nnyo nga go bakyayidde mu stensi ninga waze n'akamuliko omwana agamba mune sigenda kujja tatange yafudde. Waguza akamuli osasudde ezaaloogi buline wapangisiza ne hoteli mwana agamba mune sigenda kujja tatange yafudde. Ojja kulumwa nnyo nga go bakyayidde mu stensi ku Radio Uganda wali. No, goba chaide kugoli kabozi ko bbiri walingo okukirira. Lino ligenda lidira wandege lino ligenda Kampala lino likirira wansi ndakasero mukate bakukyayiddawo. Ogenda kulumwa nnyo obutategeera bwo. Nze sigenda kulumwa kubanga nkimanyi kye kijja sigenda kulumwa. Era ngenda kiyingiramu nga nkimanyi. Nkiddamu nze sigenda kulumwa nnyo kubanga mmanyi ebijja byonna bimanyi. Neggwe embuzi yabitanga nakabege gwe batwala ku muddo okulya. Noza
bigenda kuluma nnyo kuba bagenda kusiba embuzi etamanyi na muddo kikaki gwegenda kulya. Ogenda kubanga omusajja gwe bakyayidde ku station wali kabozi ku 2 ng'olina akamuliko wasasudde rogi omuwala gamba enfirirwa taata wange nenga omuwala akulidde obukadde nga 2 yabwamwa n'emmotoka. Ogenda kulumwa nnyo, nze sigenda kulumwa kubanga kyembagamba nkimanyi ekigenda okujja. Continue abuse Robert Kyagulanyi Ssentamu, continue abusing Nope, continue abusing Lumbuye, but at the end of the day you are going to face more consequences than I, who knows exactly what is coming. Mukama bakumira takumira mpera tusikano na kurencha mbi muri mbulange mengo kubana ne information ntoko. So mukama bakumire mzera bagesi genda kulumwa ngoba ovuma Kyagulanyi oba ovuma nze oba ovuma Nuupu oba ovuma ani abagala chenja bakulaga ekigula lujje ojja kwesibira mu ntaana ofenga olumwa kikulume. Kijja kuluma. Have played my part and I don't regret supporting Nope and I don't regret being a Ugandan. It is my motherland. Sirina yo sindala ndala yo najiniza kubeera mu nsi gye mmanyi bagiyita Uganda. That's why I'm speaking. So if you're there pretending that you're in the diaspora, you are there, you are committed, remember you still have your ancestral background or roots back in Uganda, who are going to suffer more than who you are right now in the diaspora. And this is my last message to all comrades in diaspora. Please be very careful. Don't mess around with the people whom you don't know in the diaspora. And be very careful with the people who are aged right now, who enters in Europe or USA or Canada. Museveni has sent more spies in diaspora than at home. Abasinga bonna badde baserving officer mu police ne maje bali myaka wakati wa 4 ku 5 basajja ngoli omuli azze mu mupya mu system mupya wali babi nnyo mukyegendereze nnyo babi nnyo, but strictly abadde maje ne police, strictly nkiddamu abadde maje ne police. Abalere mu public office no problem, you can deal with them kubanga naye byabaddusayo byakufuna sente no nkiddamu. Be very careful nnyo mukole research ku bantu bemu invitinga naddala nga bakajja mu bitundu byamwe mubeera bambega ebikwa by'obutwana bibasomesa mubimanyi engeri gye bukolamu mu bumanyi. Mu America abantu mufanga ebyenje bana Uganda terimanye kibatta butwa ababuga bajje bali. Mu Europe Bungereza abantu bafa mu COVID kumbe butwa ababo waje bali. Ekitegera so mbere nnyo munonyereza ku bantu bomu era bomu associating nabo naddala abaliko mu maje ne police, those two organs, police n'amaje. Public service so bali akola luda no problem, you can deal with them kubanga baddukayo kubanga ozabali bafuna settlement. On average abantu bakola mu public offices normally nga bafuna vouchers bafuna mitwalo 5 mitwalo 8 milioni 2 on average. Bwajja mu diaspora nafuna milioni 5 milioni 10 kiba kimuyambe ne bana abazize specifically balina mission zaabwe kuba obuto bajja buwawa. Osanga guy takola alina apartment ya bay, moroka javuga ya bay, alya anywe ngoyo zayambala njagala balaga ebintu bino. Bosanga omuntu mu diaspora wonna w'omusanze oba oli mu Bwarabu oba oli mu Africa oba oli ludda oba oli mu Europe oba oli mu Canada, the moment bosanga kategoriza abantu bano wammanga. 2 omuntu ng'akuze emyaka nga yakajja asula mu apartment za bay, ayambala bulungi, takola,
yebu eva buli mukola abeerawo ayagala nnyo okumanya addresses zammwe mubeera ayagala nnyo okuassociatinga nammwe oyo mbega kabeere muvubuka ate mumanyi figa zaabwe tezibula wano akusosonkereza nnyo okumanya emboozi okyafa ku ggwanga lyo era ayinza n'okukubulira naye Museveni yamukoowa by the end of the day n'akubuuza question zino wammanga osubira Museveni anaagenda ne weesumulula agenda kukuwa obutwa mumanyi kyabatwala mukitegeere bulungi nnyo abantu buliddenga namwe si mikwano gyammwe njagadde obbawako brief kino kigendere basisita baffe ne babrother baffe abali mu diaspora mwegendereze nnyo abantu abatakola nga tayambala bbeeyi ayambala masuuti takola asula mu apartment ya bbeeyi motoka bavuga za bbeeyi baagala nnyo okubeera ku mukolo gwamu babeera baagala nnyo okumanya addresses zammwe biki akubuuzabuuza politics akubuuza ebintu bya politics akubuuza ebya business ki ekitambula wano tafaayo ku byampapula takubuuza nti ayinza n'okujja n'akusaba asayiramu naye nga yayina ekigindwa kye kirala nnyo bangi nnyo mu Europe bangi nnyo mu America bangi nnyo Canada so mbere ne bana ba public officers abadduka mu Uganda no tebalina buzibu kubanga abajja kunoonya muwogo era afune mutwalo 8 milioni 2 ezo si sente ng'asobola zifuna mu wiki mu America naye omuntu atakola nga alina sente wasula wa bbeeyi alina essimu za bbeeyi naye nga takola jjukira mu Europe tusasula bills tusasula ennyumba tusasula amasanyalaze tusasula transport buli kimu ate tukolera ku ssaawa nti buli ssaawa yito batokola naye ng'oli olunaku n'alumalako wiiki n'agimalako omwezi n'agumalako ng'ali awo tena muli mutalola kasasiro tajjanjaba bakadde takutalabirira bakadde tagenda kola mu factory talina kyakola naye nga ye ali awo tava mu nju alina apartment yali mubeegendereze nnyo bonnange nempumuza engalabi yange tusenkana enkyambulange emmengo mukama bankumi natakumira mpeera kubanga mukimanyi bulungi ababeera mu diaspora ekintu kye tuyita rent number 1 enemy of life 2 bills second enemy of life 3 transport 4 papers ebintu bina but you find someone he doesn't care about where he sleeps ayina ennyumba nnungi bills he doesn't care or she doesn't care about bills caring about transport he doesn't care about his papers or her papers caring question mark In Europe, it's all about bills, rent, papers. But you find someone ali relaxed nnyo, ali mu diaspora, ali sijja kwogera mukamba bankumire mwera.